Ladies and gentlemen, our next session is on the RCN trade issues, challenges, and opportunities. The moderator for this session is Mr. Sanfo Ibrahim, the president of ACA, the African Cashew Alliance. Mr. Ibrahim is an influential leader in Burkina Faso's cashew sector. He has chaired the Burkina Cashew Interprofessional Committee, which we all know as CIAP, since 2021 and represents cashew stakeholders on the ACA and CBA Board of Directors, as well as President of Burkina Faso Interprofessional Agricultural Organization Consultation Framework, and he is the promoter of Prospero, an import-export company for cashew and oilseed products. Let's have a round of applause as a welcome to our session's moderator, Mr. Sanfo Ibrahim. Joining him on the stage shall be our other panelists. Our next invitation goes out to Ms. Rahinatu Ibrahim, the Managing Director of Dunamis Shipping and Logistics Ghana Limited. Ms. Rahinatu Ibrahim is a seasoned professional with extensive expertise in customs operations, documentation, and international trade regulations. Inviting Madam Rahinatu on the stage. Our next speaker, my next invitation on the stage goes out to the Managing Director of Starlink Global and Ideal Limited, a leading Nigerian exporter of cocoa beans, cashew nuts, soybeans, and sesame seeds. Please put your hands up for Mr. Adeyemi Murtadha Adeniji. Let me also tell you that Mr. Adeyemi Murtadha Adeniji became the only African member of the Federation of Cocoa Commerce, highlighting his global influence in the sector. Let's have a round of applause for this towering figure in the business. Our next invite goes to Mr. Wu Tai Son, the chairman of Long Son Joint Stock Company. Mr. Wu Tai Son, as you're all aware, the Long Son Joint Stock Company is the largest cashew processor in the world, and he's also the chairman of Bin Phuoc Cashew Association, a pioneer in Vietnam's cashew industry. He's joining us on the stage now. Our next speaker, our next panelist, and the final one on the stage is going to be the president of AEC-CI and the chairman of FIRCA, Mr. Alex NGuettia Assouman. As you're all aware, Association of Cashew Exporters in Ivory Coast is an organization with 140 foreign and domestic cashew exporters, and they are playing an important role to promote Ivorian cashew export. A big warm welcome to all our speakers. Our moderator, Mr. Sanfo Ibrahim, takes over the podium now. Ladies and gentlemen, let me remind you, at the conclusion of this session, we are hurtling close to the results of our scavenger hunt on the My Eventel app. I hope you're all enjoying the presentations, but are also participating remotely on that contest as well. Thank you. Ok, merci. Bonsoir à vous tous. Donc, nous allons demander aux anglophones de prendre le micro pour cette session qui est tellement importante. Il nous est demandé de traiter la question du commerce du cajou, les défis, les perspectives et les solutions que nous pouvons proposer. Donc pour ça, nous allons situer le contexte. Comme vous le savez, chaque année, l'Afrique exporte environ 2,5 millions de tonnes de noix brutes, soit une valeur d'environ 3 milliards de dollars, principalement vers l'Inde et le Vietnam. Ce commerce international est confronté à de nombreux défis et risques spécifiques à chaque pays ou communs à plusieurs pays. De plus, près de 600 000 tonnes de noix de cajou brutes transitent illégalement chaque année en Afrique de l'Ouest, souvent pour échapper aux taxes ou pour obtenir de meilleurs prix. Cette situation complique davantage le commerce légal et pose des défis énormes que nous devons relever. Et comme difficulté que nous pouvons noter dans ce genre de commerce,
nous avons la congestion portière qui entraîne des retards dans l'expédition, augmentant ainsi les coûts de stockage et le transport et dégradant la qualité des noix. Nous avons aussi la disponibilité des conteneurs qui souvent, par pénurie de conteneurs, contribuent à augmenter les coûts de fret. Il y a aussi les longs délais d'expédition causant des retards, mais aussi des coûts supplémentaires pour les exportateurs. En termes de politique, il faut dire qu'il y a la politique de change, vous le savez, l'ANACAD est souvent fortement liée au dollar. Donc, les fluctuations des taux de change peuvent affecter de manière significative les revenus des exportateurs. Mais aussi, il y a les politiques gouvernementales ponctuelles qui, par moments, les changements soudains et non prévus dans les politiques gouvernementales peuvent créer une incertitude, mais aussi des risques pour les exportateurs, limitant ainsi leur capacité pour être efficaces sur le terrain. Donc pour ça, il y a des difficultés d'ordre général liées au commerce. Il y a la question du financement du commerce, donc d'où les difficultés d'accès au crédit, des coûts de financement qui sont élevés, des difficultés de financement du commerce international. Mais il y a aussi l'exécution des contrats, vous le savez très bien, avec le non-respect des contrats et engagement de la part des grossistes comme des exportateurs. Il y a des litiges commerciaux. Il y a aussi le manque de transparence, mais aussi la qualité et les coûts élevés de la certification. Donc, au vu de tout ça, il y a la question de la confiance dans le partenariat qui vient quand même couronner les difficultés. Donc, d'où il y a la méfiance entre les acteurs qui entraîne de lourdes conditions de collaboration et de paiement. Il y a des exigences de lignes de crédit, de bordereaux de livraison, ainsi de suite. Pour ça, on peut répartir ces défis en 4 groupes. On peut parler des défis économiques. Les défis augmentent les coûts et découragent les investissements, freinant ainsi la croissance. Il y a l'aspect social aussi qui est là, d'où les problèmes commerciaux créent de la méfiance et affectent la cohésion sociale dans les communautés. Il y a l'aspect réglementaire, on a parlé des politiques. Les politiques inefficaces et les échanges illégaux compromettent la réglementation et réduisent les recettes publiques. Il y a aussi la qualité du produit. Les retards et mauvaises conditions de transport dégradent la qualité des noix de cajou, affectant ainsi leur valeur et leur réputation et la réputation des producteurs. Donc pour cette session, nous avons des objectifs à atteindre. En un, nous devons pouvoir échanger dans le sens de réduire les risques globaux dans le commerce de la noix de cajou, mais aussi communiquer nos attentes au gouvernement, qui sont par ailleurs présents dans la salle, pour un cadre réglementaire plus favorable. Il faut qu'on exprime aussi nos besoins aux prestataires de services qui sont aussi dans la salle, notamment les compagnies maritimes. Mais aussi, il faut que nous travaillions à améliorer l'exécution des contrats afin d'assurer une meilleure performance commerciale. Pour ça, je vais passer des présentations. Nous avons 4 panélistes avec qui nous devons échanger. Et ces panélistes ont déjà été présentés. Pour une contrainte de temps, je m'en vais donner le micro à Rahinatu Ibrahim, qui s'occupe des questions de logistique, pour qu'elle nous donne un peu les défis qui sont liés à son activité et, si possible, nous faire une proposition de solution, parce que nous avons des exportateurs de cajou qui sont là, qui sont beaucoup affectés par cette question de logistique, qui de mieux placé pour nous donner des éléments de réponse que les experts du domaine. Rahinatu, vous avez la parole. Good afternoon, ladies and Applaudissements pour gentlemen. l'encourager.
Good afternoon, ladies and gentlemen, once again. Today, I would like to share with you some basic consideration in RCN shipping to help reduce overall risks in RCN trading. This consideration has been based from several years of experience in freight forwarding and logistics, and with several years of experience in this industry. And working with a company that specializes in raw cashew nuts, I would like to share with you some basic consideration when shipping cashew nuts. Let's begin with drying. It has to be considered very seriously. Some of us may think adding extra bags will help, so let's skip it. But adding extra bags won't help if they are not of right quality. Dry bags only absorb moisture, and when it absorbs more than its capacity, there is a chance of burst. So it's better to dry the cargo thoroughly for 1 to 2 days, subjected to the moisture in the sun direction to avoid mold formation. Secondly, temperature control. It's very important to maintain the temperature. To maintain the level temperature of the cargo, cooling period is very essential, and it should be at least 2 to 3 days. Terminal loading for customers who do not have warehouse. It's advisable to remove the tarpaulin from the inland truck and allow it to cool in the shade for 1 to 2 hours before stuffing to get a better result. Next, transit. Transit time is very crucial when shipping cashew nuts. The shortest transit, mostly the freight is high. So we advise shippers the fastest transit will help you save some dollar than the longer transit. Choosing routes must be reliable because any delays or unforeseen condition can result in paying claims. Whilst the fastest reach on time, your cargo will be in good condition, fresh as per your expectation, and you will be able to rotate your funds for the next shipments. Dry bags and container lining. Quality matters when it comes to dry bags and container lining. Simply adding extra bags won't help if they are not of right quality. The dry bags must have 360 degrees absorption power. We use high quality dry bags and 3-layer corrugated paper roll to ensure moisture is absorbed effectively. Our focus has to be on the best material to maintain the quality of the cargo. BL documentation. Common challenge we face is delays in BL drafts, as the post-shipment documents such as phytosanitary, certificate of origin, etc. is based on the BL draft. It has to be confirmed on time so that forwarders can prepare the supportive document on time. Usually, when shippers receive the draft, it takes them 1 to 2 weeks before confirming it. So I will advise if there can be a mutual agreement between the shipper and the consignee to facilitate the draft, so they can benefit from it by clearing their cargo on time and avoid further demurrage and detention. Warehouse consideration. Fully built metal shade warehouse is not advisable. A warehouse should be built with blocks and concrete floor, or concrete foundation with block and finishing with metal shade is best. Trucks should be able to assess movement in and out of the warehouse. It should be ventilated, and whilst the premise should have a sufficient drying space with a proper fence wall and a CCTV camera with a security guard. Financial consideration. In terms of logistics budgeting, we recommend keeping your logistics and purchasing costs separately. Some clients do it perfectly well, whilst others may benefit from our how to organize their logistics budgeting. At Dunamis, we prioritize attention to details to ensure streamless and efficient shipping. What sets us a preferred logistics partner is our value to our customers. We offer a comprehensive one-stop solution for your warehouse, transportation, and shipping needs, ensuring smooth and reliable service at every stage of the process. We currently have our presence in Ghana, Togo, Nigeria, Tanzania, Singapore, Indonesia, India, and UAE.
As we continue to expand, we are excited to serve more clients with the same level of excellence. We also take pride in our youth energetic team who ensure that every task is complete on the highest standard. Our success is built on the trust and support of our customers. On behalf of our CEO and the founder, Mr. Divian, and entire management team, we would like to thank you for this opportunity. We are grateful for your continued partnership and hope this session has been insightful. Thank you, and may God richly bless you all. Merci à mon homonyme Ibrahim. Et pour ça, nous allons passer au deuxième panéliste, docteur qui n'est plus à cacher dans le domaine des Cashew. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le commerce. Et qui de mieux pour nous dire les difficultés du commerce transfrontalier, mais aussi du commerce international, puisqu'il est du Nigeria. Il connaît aussi l'Inde et le Vietnam. Il pourra nous donner des éléments de réponse sur les objectifs que nous voulons attendre de ce panel. Donc, docteur, you have a floor. Share your experience with us. Good afternoon, ladies and gentlemen. My names are Adeyemi, Mofola Shortly Adeniji. I work for Starlink Global Nigeria Limited. I'm going to a bit digress from, I said, evolution of raw cashew nut trade in Nigeria. My first commendation will go to the organizers of this program. 11 years ago, precisely 10 years ago in Dubai, the same city where we are, we attended the first Cashew conference. Before then, we were in Vietnam, and I think Mr. Dan is here. They told us to go and sit down at the back because Nigeria was the worst origin then. And I want to show you the story of Nigerian cashew between 2015 and 2025. Nigeria is the 6th largest exporter of raw cashew nuts with an export value of approximately $3 billion yearly. Approximately 2.5 million tons of cashew, those are stories. Nigeria export between 200 and 275,000 tons a year. These are our destinations. Nigerian cashew nuts are known for their high quality and rich flavor. In 2021, Nigeria origin became the best in the entire West Africa in terms of quality. How did we get there? 15 years ago, look at those ones in the container. That was Nigerian cashew. That was why Vietnamese, they don't want to come to us. I'm happy Mr. Assouman is here. He was the first person I sold the best cashew quality to in 2016, and he was happy. And that was the trajectory of our journey. You can see the other one by the side. All wet. Mr. Assouman has something to say. Bad quality I don't want. But you cannot say that one again. By 2021, you can see the other one done. We now have wonderful quality, and Starlink became the largest exporter of cashew from Nigeria with the best quality ever that everybody in Vietnam wants to buy. That was the story of cashew in Nigeria 10 years ago and where we are today. We don't have processing facility enough in 2015. Today is increasing. We have a lot of very big companies now going to processing in Nigeria. And by 2026, Starlink is going to have the largest processing factory of cashew in Nigeria.
Export processed cashew has become more common, allowing Nigeria to tap into higher value markets. Export infrastructure and logistics. I am very sure that all buyers of cashew in Vietnam especially know the logistic problems that was in Nigeria before. The roads were bad, and the ports were congested. Nobody wanted to buy Nigeria. But today, all those ones are stories of the past. In proof, I can tell you for sure today, at least I trade between 80 and 85,000 tons of cocoa every year, and between 40 and 48,000 tons of cashew every year. We are the first to get to Vietnam every year since the past 5 years. When we ship our cashew, our own will be the first to get to Vietnam in the entire West African space. And the reason is because the port is a bit better now. There are no more logistic issues. And the custom in Nigeria, the turnaround time has reduced from 3 weeks to 24 hours to process your documentation. 10 years ago, when you look at government support and policy changes, so many things have changed in Nigeria. Now, for people that want to trade in Nigeria, if you have the correct documentation and you have the correct structure in place, Nigeria is open to business. Now we have the Nexim Bank giving loan to potential exporters. And they are doing wonderfully well today in terms of access to policies of government has changed. There are no taxation, there's no disruption to your export. You can buy your cashew, export, and get your cashew to destination on time. There's nothing like we want the processors to buy for 15, 20 days or 30 days. When you come to Nigeria, it is highly regulated, but it is not disrupting the business. The only thing is they don't want you to go to the farm gate to disrupt the process. Current situations, global competitiveness and trade relations. I don't think we need to really diverge into this. Improve quality, as I said, we sell 51 KOR. Ogbomoso quality, where I buy 60% from, is the best in the entire West Africa. I think everybody can attest to that. Financial and investment, I think I've talked about this. This is the most important part of it. Key improvements over the past 10 years. Quality has improved. From the worst origin, Mr. Dan, from the worst origin to the best one. That's why you see Mr. Son is already buying everywhere in Nigeria because we have the best quality. We are not competing with Cambodia, but at least we know that all our West African neighbors were better than them. Exports has grown significantly, positioning Nigeria as a major player in the global service. Processing capacity and focus on value addition has increased, leading to higher revenues, infrastructure, logistics, and export processes have improved, though there are little challenges. What are the challenges? Are the ones caused by people that are coming, going to the farm gate to disrupt, even when they don't know the price. They always disrupt the system. But we hope that one will be a thing of the past very soon. Our government support and financial has strengthened the sector. Global competitiveness has improved, and Nigeria is better recognized in the international market. But most importantly, we are being undervalued. Despite the fact that we have wonderful quality, we have moved from the worst origin that nobody wants to touch, but we still find out that sometimes our 50 KOR, 51 KOR are still being priced under compared with what is obtainable in some other places. And that is not a very fair one. I will appeal to all our buyers in Vietnam and India to look at this disruption and give us the best value for whatever we say to them. We are open to business. We are working very hard.
with the collaboration of government and government agencies to make sure that we deliver the best to the international market. Thank you very much. Merci à docteur qui nous a émerveillés sur la qualité du Nigeria. Et en même temps, nous invitons tous les pays africains à améliorer la qualité. Sinon, la Côte d'Ivoire est ici, ils peuvent dire qu'ils ont la meilleure qualité. Hein? Merci bien. Donc, pour continuer ces panels, nous avons le directeur général de Longson, qui nous vient de Vietnam, qui est dans le commerce de noix brides de cajou il y a de cela très longtemps. C'est par ailleurs le plus gros importateur de noix de brides de l'Afrique au Vietnam. L'année passée, il paraît qu'il a fait plus de 100 000 tonnes à lui seul. Donc, ce qui veut dire qu'en termes d'importation de l'Afrique, il connaît bien les défis réels, les difficultés qu'il rencontre. Il a une présentation, on souhaiterait qu'il partage son expérience avec nous, surtout mettre l'accent sur les probables solutions. Parce que ici, ce qui nous réunit, c'est les solutions pour pouvoir pallier à ces difficultés et avoir un commerce équitable, juste pour tous les intervenants. Longson, vous avez la parole. Good afternoon, ladies and gentlemen. I have to say that, Mr. Adeyemi speak, very right about cashew in Nigeria. I still remember my first time to Nigeria in about the year of 2000, and all the houses have a generator. All the houses have one generator because it seems that electricity is a big problem in Nigeria at that time. And all people keep the raw cashew nut in plastic bag. Before, in Nigeria, you keep in plastic bag. So, it caused a lot of problem on the quality, on the peeling. Very difficult to peel, But now I think, it has been improved a lot. So let me share with you some challenge experience about how Vietnam import raw cashew nut, because this topic is raw cashew nut. So you can see Vietnam import raw seed. So like 2022, like more than 2 million tons. And 2023, a bit like 3 million tons. And 2024, it dropped. It dropped to like 2.5 million tons. So because of maybe crop, 2024, 2024, not good. So Vietnam import less. In red color, you can see Cambodia. Vietnam import from Cambodia. 2022, it's like more than 600,000. In 2023, drop a bit. But in 2024, it's nearly 800,000, So majority, Cambodia said, 800,000 tons per year. So majority of the cashew go to Vietnam. So why I have to speak about the Cambodia cashew? Because Cambodia crop increase fast, but they grow big size of raw seed. They grow big size. People said, 75% of Cambodia raw seed is big size. So it affects a lot the size of W210, 210, W180. It doesn't affect very much the size of W320 or W450. So that means that Vietnam still need a lot, to import from other countries, because most Western countries, they buy 320, W320. Only China and Europe, in Middle East, they buy 180. So Vietnam imports, raw seed. Last year we import less, but surprisingly we export a lot. You can see 2022, 2023, 2024. That's 24, 20, we export
765,000 tons of kernel. This is of kernel, not of, so, you know, it's very funny, you know, that we import cashew less, but we export kernel much more. So in 2024, Vietnam import rapeseed minus 14%, you know, compared to 2023. But in 2024, Vietnam export kernel, you know, increased 19% compared to 2023. Because most people think that, oh, Vietnam import less rapeseed means that kernel export less. But no, you know, kernel export increased nearly 20%. So I will, you know, I'll give you some, you know, experience. You know, buying rapeseed from Africa is not an easy job. It's not an easy job at all. You know, I share with you some experience. You may say that selling rapeseed to Vietnam is not easy too. As when market down, there was many problems in 2018. Many Vietnamese buyers did not honor the contract. But in normal year, some Vietnamese companies suffer very much because they cannot send people, especially for the small and medium buyer in Vietnam. They don't have people to send to Africa. So they cannot send people to check quality before loading. So they receive bad quality. Some of my friends go bankrupt because, not only one or two, many bankrupt because they don't have people speak English. They don't have a big team. So they just buy on the contract. And the contract say 49, arrival 42, 41. You know, so this is one of the problems that Vietnam facing. But mainly for small, medium company. So we deposit 10 to 15%. Then after that, we do not see the cashew, nor the money. All disappear. So, you know, still today, one of my friends, you know, asked me to help him, you know, for 2 years already. He cannot receive back the deposit. So he said, Mr. Son, you are in here, you meet the seller also here. So try to convince him to return the money. Also deposit 10 to 15%. Then the seller insists that, Mr. Son, what's your banking account? Please send me your banking account because I return the money. Oh, I said, no, I deposit to buy cashew. Not that, you know, I send you money, you return my money. You know, keep asking, you know, please, you know, send me your bank account that I send you back the money. I said, no. Up to now, I still don't accept to receive back my money. So I said, you know, you have to ship my cashew. Not sending back the money. Many problems. Logistic problem, especially in Nigeria and Bissau. I'm sorry, you know, I'm sorry. But, you know, logistic shipment from Nigeria is always not so smooth, not smooth like others. You know, taking very long time. And even, you know, sometimes my friend, you know, loaded the container into the port, but take so long time to be on board of the vessel, you know, sailing to Vietnam. You know, this is one of the problem in Nigeria. So we have another also jute bag problem. You know, the cashew from Nigeria or from other countries, all the jute bags say Ghana, Ghana, Ghana. You know, so the government think that, you know, we buy Nigeria. We said we buy Nigeria. We said we buy Ivory Coast, but they said, oh, no, you are cheating us. You know, your cashew is come from Ghana. So I hope that in the future, you know, Vietnam will not receive the jute bag with printing Ghana outside. You know, either jute bag say nothing, you know, or you have to say the country, exactly the country of the origin, you know, when you give us certificate of origin, you know. But everyone say Ghana, Ghana, and then we're having problem. Now we're having problem. So this is one of the problem. I hope that in the future, you know, you ask Ghana supplier, don't print the words Ghana on the jute bag. Shortage of weight, you know, I'm very sorry too. Mainly happen with shipment from
Nigeria. Other countries, we don't have this problem, but Nigeria, we have this problem. So I told all my friends in Nigeria, please try to control from warehouse to port. Try to control from warehouse to port. From warehouse to port, something happened. Last year, many years I suffered this, and last year I also suffered. So when I received in Vietnam, maybe half a container, they are still nice. They don't take all. They're still nice. They don't take all. They still give us something. So I also hope this problem, Nigeria try to control. Otherwise, buying from Nigeria, we also a bit nervous. So quality at landed port is very poor compared to contracts. When market is up, sellers do not perform the contracts. Of course, I'm also sorry that many Vietnamese buyers, when market down, you also, don't perform like contracts. So sometimes Mr. Donald Trump is right. He do something, revenge. Bad thing together. So, sometimes, in 2018, I think roasted seller in Africa suffer too much because Vietnamese, buyer, not honoring all the contracts. I know, I'm sorry. But things has been improved, I think. So government interference to suspend export, like 35 days. But seller translate it into not allowed to export for the whole year. So this year, last year, a lot of people say like this. A lot of, and that Vietnamese people, they don't know English very much, small people, and of course French. French is more difficult for them. So, all the paper in French saying, that suspend, export like 35 days. But many sellers say, oh, I'm sorry, force majeure, because, the government don't allow to export. So last year, we have many problems like this. So hoping that in the future, if African government interfere, it should be, more clear. Otherwise we, and I think this year is good. It's good that the Ivory Coast government, do it, begin, before the crop begin. Last year, they do it, they suspend export during the season. So making a lot of, problem for Vietnamese buyer. So how Vietnam cope with the problem? So we select good and reliable brokers and sellers. No choice. I think no choice. People learn too many lessons. So, now, people having more experience. So we select good and reliable broker and seller. And this conference also helped me a lot to, help Vietnamese people a lot to choose, the good shippers. Because if people coming here, everyone say, oh, this one good, this one, now this company is good, this man is good. So give me more confidence to buy from the new people. We will try to send more inspector to loading port to check the quality. More Vietnamese company, open companies in Africa to buy direct to avoid problem. I have to say this, because since our bad experience last year, we send the money, sometimes the money disappear. We send the money, but seller said, sorry, I want to return you the money. So there's no cashew. So that's why more and more, buyers in Vietnam, factory in Vietnam, open company in Africa to buy direct to avoid the problem. Before, we don't care very much, because if the contract, is performed, then we don't care very much. But because of many problems, especially last year, so we tend to open more company in Africa. And it's good that it looks that opening company in Africa is not so difficult. Formality is okay.
I opened company in Nigeria. I think the format is good. So for force majeure clause, we make it more clearly that the government ban or temporarily suspend export of rocket science is not considered as force majeure. This will help to negotiate and to avoid cancellation of contract. This is, from last year, best experience, we have some, something changed. And since I'm the chairman of FIRCA Cashew Association, on the 27th, next few days, I will be have meeting with all our members. So we will give them some suggestions how to raise the contract, to avoid problem. Before, all the contracts say advance 10%, advance 10%. But when go to court, the court say advance, it doesn't mean deposit. Because if you advance money, it means that if the seller don't perform, you cannot claim double, Or if you advance money, they keep money 1 year, then you claim the bank interest. The court say you cannot claim the bank interest. But if you say, change in the words of the contract is that deposit, deposit 10%, then you can claim, like a double and or claim like some other things. And you also claim bank interest as well. So that's what I'm going to tell all my members to change the word to advance money 10% or 15% into deposit 10% or 15%. So there's something changed. And force majeure, we also put in, if government interference, then it's not considered as a force majeure. So that's some of the things we have to change. So because I only have 5 minutes and maybe I talk a bit longer, so I'm sorry. So that's it. Thank you very much. Thank you, Longson. Le débat est tellement intéressant. On donne 5 minutes aux panélistes, ils en font 15. Arrivé autour de Alex. Alex, nous avons une contrainte de temps, mais il va falloir que vous nous parlez de l'expérience du commerce frontalier. On sait très bien que la Côte d'Ivoire se plaint beaucoup de fuites de produits. Vous êtes le président des exportateurs de la Côte d'Ivoire, donc faites-nous vivre cette expérience et si possible, donnez-nous des solutions pour que nos différents États puissent profiter de nos produits. Alex, vous avez la parole. Merci de m'ovationner encore parce que je n'ai rien entendu. Ok, merci. Je demande qu'on m'ovationne parce que c'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes les champions en termes de production et bientôt nous serons les champions en termes de transformation. Je suis NGuettia Assouman, président du conseil d'administration du FIRCA et aussi président de l'association des exportateurs de noix de cajou de Côte d'Ivoire. L'AEC, que je vais brièvement présenter, dire que l'AEC a vu le jour en 2010 et on avait un rôle majeur, défendre l'intérêt de nos membres. Mais au-delà de cette défense, nous avons d'autres actions sociales dans les zones de production, la construction des écoles et aussi la lutte contre la fuite des produits, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et je pense qu'on va revenir largement là-dessus. Ça a été dit, c'est près de 4 millions de tonnes produites dans le monde, avec 2,5 millions qui sortent de l'Afrique. Et vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est 30% de cette spéculation. Et l'année passée, l'année surpassée en 2023, nous étions à près de 1 250 000 tonnes. Et ce qui fait que nous maintenons notre rang de
leaders, malgré tout ce que vous faites pour encourager notre adversaire immédiat, mais je pense que nous allons toujours maintenir notre place de leader et voire même en termes de qualité. Je voudrais dire aussi que nous sommes troisième pays transformateur et la Côte d'Ivoire est un opérateur très important et décisif dans cette commercialisation. Cependant, il est bon de préciser que face à cette commercialisation, il y a de nombreux défis. Et donc, la tenue de ce panel qui a pour thème commercialisation de la noix de cajou, problèmes, enjeux et perspectives, nous réjouit au plus haut point. Nous allons donc tenter, à travers cette communication, d'apporter des solutions. Et je vais, pour bien mener ma réflexion, mes propos vont s'articuler sur 3 points, les difficultés au plan local, au plan international, les perspectives et enfin une conclusion. Au plan local, il faut dire que notre activité a été du moins confrontée ces dernières années par l'augmentation des taux de fret, comme les compagnies maritimes sont là. Aussi, on a constaté la rareté des navires, la congestion des ports, comme ça a été dit, et parfois l'insuffisance de conteneurs. Mais l'épineux problème, c'est la fuite des produits vers les pays limitrophes. Le Ghana, le Burkina, excusez-moi, je suis obligé, la Guinée et le Mali. Et cette fuite de produits-là entraîne vraiment une volatilité des prix et aussi une fuite de la qualité. Et l'année 2024, nous avons connu une légère baisse de la production. Cela est dû au réchauffement climatique, à la baisse de la pluviométrie et aussi au phénomène El Niño. Et donc, vous avez remarqué qu'il y a eu quand même une hausse des prix. Au plan international, je salue la présence des compagnies maritimes. Il faut dire que les surestaries sont un véritable problème pour nous. C'est vrai, on dit fruit de 14 jours, mais on souhaiterait avoir plus. Il y a que cette commercialisation entraîne la faillite de certaines sociétés ivoiriennes, tout simplement dû au défaut de contrat, au défaut de paiement. Il y a la falsification des résultats d'analyse qualité. Et ça, il est important d'insister là-dessus. Les pays à destination qui, par moment, s'amusent à falsifier les résultats d'analyse. Il y a l'utilisation du capital des exportateurs ivoiriens comme fonds de roulement pour certaines structures vietnamiennes, comme Longson est ici. J'espère qu'il va nous aider à éviter cela. Ensuite, toujours au plan international, ça c'est monnaie courante, le non-respect des contrats par certains partenaires étrangers, la partialité des structures d'analyse en faveur des acheteurs finaux, le non-paiement des BL dans les délais requis du contrat, et un fait qui est un peu courant ces dernières années, l'utilisation de faux chiffres en accord avec certaines banques, le retard de paiement des cargos et bien entendu, tout ça, il y a une accumulation des charges bancaires au niveau des structures ivoiriennes. Pour nous, face à ces problèmes, nous pensons qu'il y a quand même des perspectives de solutions. Nous l'avons déjà dit lors de nos nombreux voyages au Vietnam. Et je pense que l'adoption d'un contrat type pourrait
être une solution. Des mesures coercitives à l'encontre des contrevenants aux obligations contractuelles de part et d'autre. C'est très important, de part et d'autre. L'instauration d'une liste grise consignant les acteurs peu recommandables. La mise en place d'un comité de conciliation et d'arbitrage, toujours dans les solutions. Nous pensons que pour pérenniser notre corporation et permettre à nos sociétés de rester dans la durabilité, il faut payer les cargos dès réception des BL. Et je pense que 7 jours ouvrables est vraiment logique. Enfin, rendre plus crédibles les structures prestataires d'analyse qualité. Je me permets de citer des structures comme Vina Control, Café Control. Il faut que ces structures-là donnent des résultats plus crédibles. Instaurer l'analyse qualité de départ pour une question de transparence. Pourquoi pas ne pas venir s'installer en Côte d'Ivoire et analyser nos produits pour éviter les pertes énormes. En termes de recommandations, nous pensons que pour une industrie de cajou pérenne et stable, nous souhaitons qu'il y ait une intelligence agricole que j'ai empruntée avec mon deux. Pour moi, c'est une plateforme professionnelle de la filière Anacad qui partage des informations en temps réel en vue de faciliter les prises de décisions pertinentes. La question de la traçabilité aujourd'hui est très importante. Et pour nous, il faut que tous les acteurs soient identifiés, du producteur à l'acheteur d'amande, afin de situer les responsabilités en cas de produits défectueux livrés. Et cette traçabilité pour nous doit être l'objet d'une certification, bien entendu, qui sera une valeur ajoutée pour les producteurs. Et là, comme je l'ai dit, j'ai parlé tantôt de la fuite des produits. J'invite ces pays qui s'adonnent à cette activité illégale de venir s'installer en Côte d'Ivoire, de participer avec nous au développement de la filière en payant bien entendu nos taxes. Et je pense qu'en observant les règles du commerce, ils pourront aussi faire assez de profits. En termes de recommandations, nous pensons qu'un partenariat scientifique est possible. Une collaboration scientifique et technologique entre pays à fort rendement à l'hectare et la Côte d'Ivoire, et aussi le renforcement des techniques culturelles de l'anacadier. Aussi le partenariat économique, des accords bilatéraux pour garantir un approvisionnement de ces pays. Bien entendu, comme on l'a toujours demandé, la reconnaissance des noix ivoiriennes dans la commercialisation locale au Vietnam. Mesdames et messieurs, en conclusion, je dirais, nous retenons que la commercialisation de la noix de cajou dans le monde soulève des enjeux cruciaux qui touchent à la fois l'économie des pays producteurs que celui des pays importateurs. Le Vietnam et l'Inde absorbant plus de 90% de cette production pour les besoins de leur transformation. Cette précision pour signifier que la demande croissante sur le marché international, la noix de cajou n'offre pas que des opportunités professionnelles du secteur, mais expose ces derniers aux risques liés à la volatilité des prix et aux pratiques commerciales inéquitables dues
au monopole des deux grands pays importateurs. Je finirai pour dire qu'il est donc essentiel d'adopter des stratégies de développement durable qui garantissent non seulement la rentabilité, mais aussi le respect des droits des travailleurs dans des pays producteurs, tout en adoptant des méthodes respectueuses de l'environnement, telles que l'agroforesterie, la gestion accompagnée des ressources en eau et l'utilisation des technologies innovantes dédiées. Il est impératif d'instaurer un fonds de soutien dédié à la promotion des pratiques agricoles durables, respectueuses de l'environnement, en vue de lutter efficacement contre le réchauffement climatique pour préserver notre filière. Tout en... Je vais finir, monsieur. Je comprends que... Mais c'est la Côte d'Ivoire. Allez-y, Alex, très rapidement, merci. En équilibrant ces aspects, il sera possible, de notre point de vue, de créer un modèle de commercialisation qui serait profitable à tous. Merci pour votre attention. On ovationne Alex, parce que le débat est intéressant, mais il y a un autre panel. Comme l'a été dit, il n'est pas facile de faire du commerce en Afrique. L'Afrique aussi dit qu'il n'est pas facile de faire du commerce au Vietnam, mais aussi en Inde. Et pourtant, il faut que nous vendons nos noix. Et nos noix ont deux destinations majeures, c'est l'Inde et c'est le Vietnam. Et pour ça, il faut que nous arrivions à trouver des solutions pour pouvoir collaborer et surtout protéger l'intérêt de chaque partie. Et avec tout ce qui a été dit, il y a eu des propositions. Ce que nous pouvons noter en termes de mesures de gouvernance, on a beaucoup parlé des contrats. Il nous faut un contrat type qui va prendre en compte les difficultés que vivent chaque partie. Il faut aussi des mesures correctives. Pour ceux qui ne respectent pas les contrats, il faut les sanctionner. Voilà, on a dit qu'il faut mettre en place un comité de conciliation. Il y a Vina Control. On trouve que le contrôle est de façon unilatérale. Et d'autant, il se plaignent qu'au départ, on a du 52, à l'arrivée, on a 48. C'est de la même façon aussi que nous mettons en doute les résultats des contrôles de l'autre côté. Donc, pour ça, il faut mettre en place un comité qui va veiller à ces problèmes. Il a aussi dit qu'il faut que nous renforcions la traçabilité. Les noix, la traçabilité, c'est quelque chose qui est très important, mais aussi il faut qu'on travaille à développer la chaîne de valeur. Il faut un développement durable et surtout travailler à avoir un soutien financier de taille. L'Inde, le Vietnam, à travers Longson, on a compris qu'ils sont en train de réfléchir pour mettre en place un dispositif. Et pour ça, il va falloir aussi prendre les devants pour associer les autres parties pour que ces dispositifs puissent fonctionner pour le bien de la filière anacarde dans le monde. Donc, on aurait voulu vraiment prendre quelques questions, mais nous sommes pris par le temps. Je vais vous demander d'ovationner ces panélistes qui ont quand même partagé les expériences pour que nous puissions clôturer la session. Merci de les ovationner. Merci. Thank you. Merci beaucoup, everyone on the stage. Thank you, Mr. Sanfo Ibrahim, for steering this for us. I would like to request our session's chairperson to present a memento to each one of our speakers this afternoon, starting with Mrs. Rahinatu Ibrahim. Let's have a memento. I would like to request Mr. Sanfo Ibrahim to do the honors.